Good morning, children. I welcome all of you to our English time. In the last class, we did many interesting activities. Teacher asked you to prepare the thoughts of the swallow. Did you prepare? Yes, I know all of you have prepared it and sent it to your teacher. Dear friends, what sights did the swallow see in the city? Was it interesting? Yes, poor people are starving a lot. They are starving. And what about the rich people? They are making money. They have a lot of money. They don't have hunger and poverty. Poor people are suffering a lot. Swallow saw the starving faces of the poor children and rich are making money there. Now, dear students, please have a look at this question. Dear children, listen carefully. Did the gold given by the prince make the people in the city happy? Now, please comment on this question. You have to write answer to this question. കൂട്ടുകാർ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നോട്ട്ബുക്കിൽ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ. Now, do you have food to eat at home? Yes, you are all happy at home, right? There are many people who don't get food to eat. There are many children also who don't get food to eat. Now, let's have a watch on this. Dear children, we often waste food. Is it right to do so? You watch the video. It's very pathetic. Isn't it? We must not waste food. Use it properly. Or we have to give to some others who are starving. Right? Now, dear friends, you got a clear-cut idea of the paragraph, right? Dear children, listen carefully. Now, let's move on to the next paragraph. The sacrifice. The sacrifice. Then the snow came. The poor little swallow grew colder and colder. But he would not leave the prince. He loved him too well. He tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last, he knew that he was going to die. He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. I am glad that you are going to Egypt at last. Little swallow, said the prince. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. He fell down dead at his feet. At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The leaden head had snapped right in two. Dear children, did you listen the paragraph? Okay, very good children. അങ്ങനെ മഞ്ഞുകാലം വന്നു. നമ്മുടെ പാവം ലിറ്റിൽ സ്വാലോ
തണുത്ത് വിറച്ചു. തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വന്നിട്ടും അവൻ പ്രിൻസിനെ വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറായില്ല. അവന് പ്രിൻസിനോട് അത്രയധികം സ്നേഹമാണ്. സഹിക്കാനാവാത്ത തണുപ്പിൽ അവൻ ചൂട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ചിറകുകൾ ചിറകടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം അവന് മനസ്സിലായി താൻ ഇനി മരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിൻസിൻ്റെ തോളിലേക്ക് പറന്നു ചെന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുഡ് ബൈ ഡിയർ പ്രിൻസ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രിൻസ് പറയുകയാണ്, നീ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് എന്ന്. ഈജിപ്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാലോ പ്രിൻസിന്റെ കാലിലേക്ക് മരിച്ചു വീണു. അപ്പോൾ വിചിത്രമായ ഒരു വിള്ളൽ സൗണ്ട് പ്രതിമയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് കേട്ടു. എന്തോ തകർന്നതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം. അതെന്തായിരുന്നു? പ്രിൻസിന്റെ ലഡ്ഡു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഹൃദയം രണ്ടായി പിളർന്നുപോയി. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് കഥ മനസ്സിലായോ? Now, dear children, did you notice any difficult words here? New words are flapping, mermaid, curious, leaden heart, snapping. Now, these are new words. Dear friends, refer dictionary and find the meaning of these words and add it to your dictionary. Now, dear children, there are 2 questions given in your textbook. Let's have a look at those questions. Question number 1. It is not to Egypt that I am going. The swallow said. Where did the swallow go? ഞാൻ ഈജിപ്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത്, സ്വാലോ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് സ്വാലോ പോകുന്നത്? സ്വാലോ died. Question number 2. What happened to the prince? എന്താണ് പ്രിൻസിന് സംഭവിച്ചത്? ഹാപ്പി പ്രിൻസ് leaden head broke in two. ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ ലഡ്ഡു കൊണ്ടുള്ള ഹൃദയം രണ്ടായി പിളർന്നു. Dear children, write these questions in your notebook and send to your teacher. Now, dear children, what happened to the swallow? Yes, the swallow died. Dear friends, now let's go to the next part of the story, the tragic end. Listen carefully and find out the new words. The tragic end. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. As he is no longer beautiful, he is no longer useful. It's time we pull down the statue. So they pulled down the statue of the happy prince. Dear children, listen carefully. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. പിറ്റേ ദിവസം അതിരാവിലെ സിറ്റിയിലെ മേയറും മറ്റു കൗൺസിലർമാരുമായി നടന്നു വരികയായിരുന്നു. സ്റ്റാച്ചുവിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ മുകളിലേക്ക് നോക്കി. എന്ത് വൃത്തികേടാണ് ഈ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ സ്റ്റാച്ചു, മേയർ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷിയും ദാ ഇവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല. ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. അവർ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ പ്രതിമ അവിടെ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ കഥ ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ.
Now, dear friends, one of your friend will read it for you. Read along with your friend and underline the difficult words. Atmika is reading for you. The sacrifice. Then the snow came. The poor little swallow grew colder and colder. But he would not leave the prince. He loved him too well. He tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. "Goodbye, dear prince," he murmured. "I am glad that you are going to Egypt at last." "Little swallow," said the prince. "It is not to Egypt that I am going," said the swallow. He fell down dead at his feet. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. The leaden head had snapped right in two. The tragic end. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. "Dear me, how shabby the happy prince looks," he said. "And there is actually a dead bird at his feet," continued the mayor. "As he is no longer beautiful, he is no longer useful. It's time we pulled down the statue." So they pulled down the statue of the happy prince. Atmika, very good. Congratulations. Only one new word is there. The word is shabby. You have to find the meaning of this word from the dictionary and how to add it to a dictionary also. Are you ready to do that? Yes, very good. Why did the mayor decide to pull down the statue? Yes, the happy prince was no longer useful, and so they decided to pull down the statue. The happy prince looked so shabby and so ugly, so they decided to pull down the statue. Right? Yes, very good. Now, dear children, it's time for an interesting game. Are you ready? Yes. Please watch this cartoon video. Chubby Cheeks. Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes.
ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഒരു റൈം പാടി ടീച്ചർക്ക് വോയിസ് ക്ലിപ്പായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ. It will be very interesting. Dear children, now is the time to wind up the class. We can meet again in the next class. Thank you.